Señorita Gabriela Vara, buenos días. Si pudiese abrir su cámara para poder hacer una prueba, por favor.
Gracias, don Javier, muchas gracias.
Señoras y señores, en nombre de la CEPAL, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la sala de conferencias Raúl Preich. Les vamos a pedir si por favor pueden tomar lugar en sus ubicaciones y además silenciar sus teléfonos para dar en minutos inicio a la conferencia magistral con motivo de la visita de la expresidenta de Finlandia, la señora Tarja Halonen. Les recordamos que esta conferencia va a ser dictada en inglés, por lo que pueden tomar sus transmisores y en el canal 1 podrán seguir la conferencia en español y en el canal 2 en inglés. Muchas gracias.
Muy buenos días. Damos la bienvenida a esta sala al señor José Manuel Salazar Sirinax, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de las Naciones Unidas, quien está acompañado por la señora Tarja Halonen, expresidenta de Finlandia, y el señor Juan Somavia, presidente del Foro Permanente de Política Exterior. Saludamos a quienes nos acompañan de manera presencial en esta sala, Raúl Preich de la CEPAL, y a quienes participan a través de nuestras plataformas virtuales. Damos la bienvenida especialmente a la señora Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, a otras autoridades del Gobierno de Chile, país de la comisión que hoy nos acompañan. Saludamos también a la embajadora de Finlandia en Chile, Johanna Kotkajärvi. Saludamos a embajadoras y embajadores de los países miembros de la CEPAL y miembros de Naciones Unidas y a representantes del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales y colegas de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, representantes de la sociedad civil, el sector empresarial, personas de la academia, staff de la CEPAL, señoras y señores. En el día de hoy contamos con la presencia, como les dije, de la expresidenta de Finlandia, señora Tarja Halonen, que ocupó ese cargo en el periodo 2000-2012. La conferencia magistral que compartirá se titula La dimensión social de la Agenda 2030, el desafío que el mundo tiene por delante. A continuación, las palabras de José Manuel Salazar Sirinax, secretario ejecutivo de la CEPAL. Tarja Halonen, expresidente de Finlandia, señora Johanna Kotkajärvi, embajadora de Finlandia en Chile, señora Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, señor Juan Somavia, presidente del Foro Permanente de Política Exterior, y todos los miembros del foro presentes, señoras y señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático, colegas de Naciones Unidas y de la CEPAL, señoras y señores. It is an honor and privilege for ECLAC and for me personally to give the warmest welcome to a well-recognized personality that has dedicated her life to public service and the promotion of multilateralism. You, dear and respected President Halonen, welcome to ECLAC and thank you very, very much for your visit. One more time. En su larga y destacada carrera, Tarja Halonen ha demostrado un compromiso inquebrantable y un liderazgo inspirador con la causa de la justicia social y el desarrollo sostenible, valores que también son fundamentales en la misión de la CEPAL. Como presidente de la República de Finlandia, primera y única mujer en haber ocupado ese puesto hasta el momento, y en su trabajo posterior ha dejado una huella muy grande e imborrable en la historia de su país y en la comunidad internacional. Su liderazgo ejemplar y su dedicación incansable a los principios de la justicia social y equidad han inspirado a generaciones enteras, tanto en Finlandia como en todo el mundo. Hoy nos beneficiaremos de su visión y experiencia sobre un tema central, la dimensión social de la Agenda 2030 y los desafíos del mundo en este tema fundamental para la humanidad. Como todos bien sabemos, la Agenda 2030 aborda desafíos críticos que van desde la erradicación de la pobreza hasta la promoción de la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y la promoción del trabajo decente para todos. Los esfuerzos y contribuciones de Tarja Halonen en estos ámbitos son testimonio de su profundo compromiso con un mundo mejor y más justo. En un momento de rivalidades geopolíticas y geoeconómicas, y en que la cooperación mundial se enfrenta a desafíos significativos, su voz es aún más valiosa. Su apoyo continuo al multilateralismo como herramienta fundamental para abordar los problemas globales no solo es inspirador, sino que es también esencial. En un mundo cada vez más interconectado e interdependiente,
pero en el que afloran constantemente lamentables conflictos que amenazan nuestro progreso y nos llenan a diario de incertidumbres y ansiedades. La colaboración entre naciones es crucial para nuestra existencia como humanidad interdependiente y para lograr un desarrollo sostenible y un futuro próspero para todos. Señora Halonen, su legado como estadista y defensora de la justicia social es un faro de esperanza en un mundo que enfrenta desafíos complejos y difíciles. Hoy le agradecemos sincera y profundamente por su dedicación a la causa de un desarrollo más sostenible y equitativo y por compartir su experiencia y sabiduría con nosotros. Permítame, Presidenta Halonen, destacar algunos de los momentos más significativos de su ilustre carrera que reflejan su compromiso inquebrantable con la justicia social y el bienestar de las personas. Nacida el 24 de diciembre de 1943 en Helsinki, su interés por la política y la justicia social se manifestó tempranamente. Graduada en Derecho en la Universidad de Helsinki, pronto se involucró en la política a nivel local y nacional. Su incansable trabajo como abogada y defensora de los derechos laborales la llevó a convertirse en miembro del Parlamento finés en 1979 y en la ministra de Asuntos Sociales, Salud y Equidad de Finlandia en 1987. Este fue solo el comienzo de una carrera política brillante. En el año 2000, como ya lo mencioné, se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidenta de Finlandia. Durante sus 2 mandatos presidenciales, del 2000 al 2012, su liderazgo se destacó por su compromiso con los derechos humanos, la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Usted, señor Halonen, fue una voz firme en la promoción de políticas que beneficiaron a los más vulnerables y en la defensa de la igualdad de género, tanto en Finlandia como en el ámbito internacional. Su legado se extiende más allá de su tiempo en la presidencia, como miembro de diversas instituciones como el Centro Oslo para la Paz y los Derechos Humanos, la Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud, el Club de Madrid, el Club de Roma o la Junta Asesora de Alto Nivel sobre Mediación del Secretario General de Naciones Unidas. Continúa trabajando incansablemente para promover la justicia social y los derechos humanos en todo el mundo. Señoras y señores, hoy vivimos en un mundo marcado por desafíos globales sin precedentes, desde el cambio climático hasta la desigualdad económica y la pobreza. Estos desafíos requieren una respuesta colectiva y coordinada. Como dijera Winston Churchill, hemos superado todos los peligros y soportado todas las agonías del pasado. Nos prepararemos contra los peligros y problemas del futuro y así prevaleceremos sobre ellos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas son una gran herramienta en esa preparación y una guía para la acción. Estos objetivos no solo buscan mejorar la vida de las personas, sino también proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. La experiencia y liderazgo de la Presidenta Halonen son invaluables en este contexto. Su visión y perspectiva sobre cómo abordar los ODS son de gran interés para todos nosotros, así como su énfasis en el multilateralismo, un principio fundamental que nuestra conferencista ha defendido a lo largo de su carrera. Un ejemplo destacado de ese liderazgo fue su papel como copresidente de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, creada por iniciativa de Juan Somavia como director general de la OIT, y cuyo reporte, titulado Por una globalización justa, crear oportunidades para todos, fue publicado en el año 2004. Un reporte lleno de sabias reflexiones sobre cómo reaccionar ante la creciente interdependencia global. Fui testigo presencial de la gran influencia de ese informe cuando tuve la grande y dichosa oportunidad de trabajar de cerca con Juan Somavia en la OIT, otro líder inspirador, por cierto, a partir del año 2005. Sé que esta no es la primera vez que tenemos el honor de contar con su presencia en la CEPAL, señora Halonen. En el año 2016, usted me brindó una conferencia magistral sobre la centralidad de la implementación de la agenda de género como base para el desarrollo sostenible. Anterior a ello,
En el 2003 participó junto con el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, en la mesa redonda El contexto global y la renovación de Naciones Unidas, donde se abordaron los desafíos del desarrollo. Para los países de América Latina y el Caribe que están luchando por superar desafíos económicos, sociales, medioambientales, así como políticos, su experiencia y conocimientos son especialmente relevantes en este momento. Querida Presidenta Halonen, en nombre de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y de todos los presentes aquí, le agradecemos profundamente por su dedicación a las causas más nobles e importantes que enfrenta la humanidad y nuestro planeta. Su voz es un faro de esperanza en un mundo que necesita líderes visionarios y comprometidos como usted. Esperamos con gran anticipación escuchar y aprender de sus palabras. Estamos seguros de que su discurso inspirará a todos nosotros a redoblar nuestros esfuerzos en la búsqueda de un mundo más equitativo, más sostenible y más pacífico. Bienvenida, Presidenta, y muchas gracias por compartir con nosotros. Agradecemos las palabras de José Manuel Salazar Chirinax, secretario ejecutivo de la CEPAL, y a continuación las palabras del señor Juan Somadía, presidente del Foro Permanente de Política Exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, querido secretario ejecutivo de la CEPAL, por esas palabras de introducción con las cuales estoy completamente de acuerdo, claro, salvo unas referencias personales que son su generosidad, ¿no es cierto? Pero fantástico la descripción, y ese es el motivo por el cual tenemos a la presidenta aquí. Yo quisiera entrar desde la perspectiva del Foro Permanente de Política Exterior en un solo tema que es, de entrada, que es la regresión social que tenemos en el mundo en este momento. No entro en los detalles ni las estadísticas, sencillamente el significado político de que cada vez más, y quiero decir la visión que tuvo la presidenta 20 años atrás cuando produjo este informe sobre la dimensión social de la globalización, el hecho concreto que vemos, el distanciamiento que hay de la gente con los sistemas institucionales, y hoy día estamos incluso conversando con la naturalidad más grande de cómo la democracia se está debilitando, de qué manera los valores fundacionales de las Naciones Unidas es difícil de conseguir y de perseguir, y en consecuencia quería sencillamente decir de que en ese marco, el liderato de la presidenta Halonen ha sido extraordinario. Dear President Halonen, I would like to recall, in the context of your talk today, the content of the report, A Fair Globalization, Creating Opportunities for All. This report is the result of the work of the World Commission on the Social Dimension of Globalization. Social dimension of globalization, social dimension of the 2030 agenda. There is a strong link between the two, and I want to
whose rules and policies, it says, are largely shaped by powerful countries and powerful players. The unfairness of key rules of trade, finance reflect a serious democratic deficit at the heart of the system. We were talking about the problems of democracy today, but this report already says, look, we have a democratic system in the way the world system works. Very visionary from my point of view. And the failure of policies, it argues, is due to the fact that market opening measures and financial and economic considerations have consistently predominated over social ones, including measures compatible with the prerogative of international human rights law and the principles of international solidarity. The vision put forward by the Commission is to bring into being a system of global governance that is genuinely supportive and often conducive to national development strategies. And they go on to describe basically what is today in the 2030 agenda. The link I want to make is that obviously the 2030 agenda is an extremely powerful document that goes far beyond, even at the time in which it was signed, far beyond what was possible. But the United States is accustomed to that. The United Nations is accustomed to that. We launch ideas, we launch objectives, we decide that we want to go in a certain direction, and we know it's going to be difficult along the way. So it is difficult, and the data, the executive secretary has given statistics on the situation in the region of complying with the 2030 agenda, and the situation is not good as it is not in the world. So I just wanted to make this link, because I think that what you will bring us today is also a vision of the future, and the capacity to think together in terms of what needs to be done. I don't want to go into the substance of the issue, simply to say that you already mentioned 20 years ago the things that are going on today, and unfortunately are still going on. And finally, something that is more personal, if I can say so, it has to do with the fact that your mandate as president and mine at the ILO absolutely coincided. All the years in which I was Director General of the ILO, you were President of Finland. And you gave the institution an extraordinary support, which I want to thank you again. And also in the personal dimension, let me say that I have also had the privilege of working with you in the context of the Chilean situation. And maybe I have to remember why you're here. Yeah, you came here because we are commemorating the 50 years of the coup d'etat in Chile. And it is part of your history. It is part of your political history and of the history of our struggle for democracy, that you were always there. You were there in the 70s when you were a lawyer, a trade union lawyer. In the 80s when you were in Parliament. You were here at the plebiscite. You have been close to us since then, and then afterwards, democracy was recovered, you were also there for cooperation. I mentioned this, I say, as a personal thing, but I cannot not tell you that your presence here has an extraordinary meaning in terms of what happened yesterday and the events that have been occurring late these days. So, Madam President, thank you so much. The Foro Permanente Política Exterior is extremely happy to co-sponsor this with CEPAL, and I thank CEPAL for the space and the possibility of doing this together. Thank you so much, José Manuel. Thank you so much. I was joking about your very kind words to me. And Madam President, we know that you will give us in your inimitable style, which is always going against what is politically correct. And that I find is a fantastic, it's a fantastic thing. Okay. Gracias, señor María. A continuación, la conferencia de la expresidenta Tarja.
fellow Executive Secretary Jose Manuel Sarastan, esteemed Juan Maria, Your Excellency, Vice Foreign Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, my old dear friends. We have a lot of common also, but they are not yet mentioned. For instance, your former foreign minister and I were together in Antarctic in 1999, and I asked already before the meeting that whether we succeeded with Hill Patagonian toothpiece or not, because that was one of the themes of our declaration. But anyway, coming back to that. So, very officially, but also from my heart, my warmest congratulations for the United Nations Economic Commission for Latin America and Caribbean, ECLA, on this 75th anniversary. It is really an honor for me to take part in ECLA's anniversary lecture series. So, ECLAC has been at the forefront in providing concrete solutions and policy action for more inclusive and sustainable development in the region and globally. I would also like to commend the ECLAC for its work on advancing equality and women's rights. As the UN Secretary General Antonio Guterres and Secretary General Ban Ki-moon before him have underlined, sustainable development will not be achieved without progress in gender equality. Keep up the excellent work you are doing. Yeah, it's very important. Dear friends, let me also say a few words about Chile. As you may know, Chile is very dear to my heart, and we have told more about that. And I have visited your country in different times. This visit to attend the commemoration event of the coup d'etat is very important for me. 50 years ago, Chile's democracy was brought down, and people in Chile were taken away their rights and their liberties. Today, around the world, the democracy is being challenged both from inside and outside. Chile's peaceful transition from dictatorship to democracy and its strong commitment to democratic system are vital example and encouragement to the world. So I say this even I know that you have still challenges from the time of Pinochet, but I will say to you that it is the democratic system has always also the challenges of the present and past. And so be strong, continue. I think that's important. So we must promote dialogue and peaceful solutions and ensure that the democracy is at the center of our solutions. A sustainable future needs solid democratic structure in which everyone can fully participate. And I fully agree that we need an economy. It's a good means, but we need also social side, and that's important that people want to be on board. So, ladies and gentlemen, this brings me to the topic of this event, the social dimension of the Agenda 2030 and the global challenges. Next week in New York, the SDG Summit will mark the halfway point in the implementation of Sustainable Development Goals. The summit will provide a crucial opportunity to accelerate the efforts for a fairer and more sustainable future for all. But let's be honest, we are lagging behind on the implementation. According to the recent assessment, around 140 targets with data shows that about 12% are on track. 12, 1, 2. And around half are off track. On more than 30% of the targets, there has been no movement or there has been regression. For example, number of people living in extreme poverty and with hunger have now recently increased. Even we know that after the global
Millennium Goals, where I was also involved, so we succeeded pretty well in the beginning. So, of course, we all hope that the times will be much easier for the implementation, but it's not. Times could be easier for combating the intensifying and enormous challenges. But the world is facing multiple and interconnected crises which have had very serious economic, social, and environmental impacts around the world, affecting the poorest the most. But we cannot choose the types. We can try to work in all kind of surroundings. So let's start for a few points. Climate change is accelerating at an alarming rate. The COVID-19 pandemic exposed and deepened inequalities. Geopolitical divisions are growing and conflicts are increasing with global impacts. The Russian aggressive invasion in Ukraine has had devastating consequences, of course, for Ukraine and its people, but implications are felt worldwide. For Europeans, the war, which can be very long-lasting, has been a shock. I confess openly that we, of course I myself too, we did not believe that the war could be possible in Europe. So, yet, as the UN Secretary General Antonio Guterres concludes in this latest police brief to advance action on the SDGs, he says, if we achieve the vision set out in the Agenda 2030, our world will be more peaceful and secure as well as more sustainable. To combat the challenges, we need urgent and united action. So, dear friends, the concept of the sustainable development has been discussed, as you know, for a long, long time. In the 1980s, United Nations Brundtland's Commission, already chaired by the former Prime Minister of Norway, defined sustainability in their own way. That was meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. And this definition is still valid today. In 2000, world leaders came together to adopt the United Nations Millennium Declaration, and Millennium Goals were created towards a better world. The UN Millennium Summit was jointly presidented by Namibia and Finland, and I had the honor of acting as a co-chair together with the President Sam Nujoma of Namibia. That was great work by UN Secretary Kofi Annan, on whose report with the peoples the summit was based on. So many experts, really experts and many others, did not consider the possibilities realistic. But for the first time, we had a declaration by North and South in solidarity at a global level. The MDGs were a great success and led to much progress in poverty reduction, public health, school enrollment, gender equality in education, and other areas. Even as a former lawyer, I have to say that it's not an agreement, but it's a political joint commitment. So the importance of a work, decent work. It's quite interesting that Kofi Annan's effort was a diplomatic surprise. And I have had many bad jokes. That's why they forgot employment. But the truth is that the importance of work, decent work, was really understood only later on. And the ILO's World Commission on the Social Dimension of Globalization published its unanimous report in 2004. I had the opportunity to co-chair the commission together with the President Benjamin Mkapa of Tanzania, and work closely with Juan Somavia, who was in that time the ILO's Director General. Now, as a part of the new Sustainable Development Goals, decent work it has a proper place in our agenda
2030. It was in what I remember, it was the first paragraph after the poverty, what the South demanded was in place in agenda. So really openly, many thanks to you, Juan. You work yourself for the successful process. So that was another thing that how we already knew beforehand from here, Chile. So another important phase was the Rio Plus 20 summit. I was also involved in this process as a co-chair of the high-level panel on global sustainability. And now it was together with, in that time, President of South Africa. We were tasked by the Secretary General Ban Ki-moon to work on how to provide greater opportunity for more people with less impact on our planet. Women, the poor, and the youth were recognized as an agent of possible change and a great untapped resource. So the Agenda 2030 for Sustainable Development for the first time right together and the environmental, economic, and social sustainability. Earlier they were in their own tracks, but not together. So it confirmed the new agenda that we cannot solve global problems in silos. Conflict and poverty are deeply interconnected. There is no peace without sustainable development and no development without peace. And nowadays we have continued this, doing that, in which way these different targets are involved to each other. So, ladies and gentlemen, to achieve a sustainable and resilient development, we need to reduce the inequalities and the vulnerabilities that risk leaving individuals, communities, and whole countries behind. Human rights, gender equality, social inclusion, decent work, and education are truly critical for sustainable development. We must end poverty and build peaceful, just, and inclusive societies. It is important to remember that a sustainable development requires the effort of everyone. Political leadership has had it has and has had an important role, but much broader base is needed to achieve the SDGs, including governments, business, academia, civil society, labor movement, as well as individuals. I always tell the short story about the summit. There was a young Peruvian lady who said that when we made the Millennium Goals, so she listened to it and she said, yes, yes, my government has to give this for me. And then she has also possibility to work with the SDGs. And then she said that, then she noticed that, oh, yes, yes, our president and government is welcome, but I have to do something also myself. And I think that that was the great idea of the Agenda 2030. We all are in our own part, the part of this process. So let me raise a few important themes. To lift people out of poverty and create an equal opportunities for all, we need to increase efforts to ensure universal social protection. Social protection is about protecting our people, the most important and the most creative factor in our economies. Social protection is a smart investment that can provide important support for achieving the sustainable development goals. We must also facilitate transition from the informal to formal economy. Decent work is an important precondition for access to both social protection and adequate income. Securing decent work, it enables individuals to build better and more prosperous future for themselves, their families, and their communities. And I will even add to that, and also to enjoy the work. So in that way, to feel that you are part of the system. I guess in the gender gap is employment is at the core of the decent work. Women's economic empowerment boosts productivity and increases economic diversification and income equality.
Economies with a high women's labor force participation rates are generally performing well. As the SDGs para 5.4 states, we have to recognize and redistribute women's unpaid care work. Unpaid care work, it is essential to the economy, but it often goes uncounted. For example, the Gender Snapshot 2022 report calculates that during the COVID-19 pandemic, women spent an estimated 512 billion hours globally doing additional unpaid childcare work. So one of the solutions is more equal share of the care responsibilities between the women and men. For instance, in my country, in Finland, we provide nowadays long paid parental leaves, and now we have decided to allocate half of these parental leaves to the mothers. I have a lot of true stories, not the jokes, but during the process we get this, what has happened, and it's really interesting to but then another situation I will come and tell those. So, but it was a good result. So, formalization and professionalization of childcare is an opportunity to boost women's productivity, labor force participation in all societies. We simply cannot achieve sustainable development with only half of the potential. But I would also say that in the most of the developed countries, and I think you have the same fact, the number of children is smaller and smaller, and then it's also important for children to get friends from their own generation, because if you have a family only 2 or 3 children, so you don't find the child who is at the same age with you, or almost at the same age. And sometimes the daycare systems can provide such kind of partnership between the children quite easily. So finally, I would like to raise issue of health that I have been recently working more. I was the member of the so-called Montis committee in the World Health Organization. That commission worked with pandemic in Europe, but we had also global contacts. So health security is one of the specific targets in Sustainable Development Agenda, and it is also connected with many other targets. The impact of the COVID-19 show how closely health is interconnected with the different sectors, the economy, social cohesion, gender equality, also the children's welfare. When they couldn't go to the school, they lost their friends, they lost the system where they used to be, and so on. And it's the whole stability of the society. So last but not least, concerning the health, I mentioned one small thing, what I know personally. I'm a chair of the Lancet Commission on Peaceful Societies through Health Equality and Gender Equality. We released our final report just 2 weeks ago. Our objective was to explore the untapped intersections between SDGs for health, number 3, gender equality, number 5, and then peace, number 16. More research on the interconnections will be needed, but this is a very good start to better understand the interconnections and utilize them for the implementation. Because the message of the report, our report, is clear. Health, equity, and gender equality have a unique and powerful ability to contribute to peace. So, improvements to health, equity, and gender equality can transform pueden transformar los sistemas sociales y permitir a las comunidades a pasar desde ciclos perjudiciales a ciclos beneficiosos, situándolas en la senda de la paz y el bienestar. UN and the other organizations will be interested. Tengan interés en investigar la situación presente en Siria, Yemen, Ucrania, etcétera, para ver
lo que se puede hacer ahí. Podrían esperar que quisiera destacar la importancia de igualdad de género. Las personas sanas prosperan y contribuyen a la resiliencia de las comunidades y las sociedades. Las mujeres somos la mitad de la población. La igualdad de género es un derecho humano, pero también es una condición previa para una sociedad próspera. Por lo tanto, finalmente, queridos amigos, quisiera destacar que se reconoce la importancia de la dimensión social de desarrollo sostenible y que se está trabajando para mejorar la vida y el bienestar de las personas. Por ejemplo, la semana del alto nivel de la Asamblea General de la ONU de este año tiene una agenda muy ambiciosa que incluye los ODS, el clima, la salud, la financiación del desarrollo. Así que veo con mucho entusiasmo, espero con mucho entusiasmo escuchar la conversación y estoy aquí atenta a sus preguntas. Tengo un solo elemento extra, no es un chiste, sino un comentario. Ustedes ya han escuchado mi historial, saben que fui alumna radical en los años 60. También ustedes saben que ahora los alumnos radicales se pueden convertir en presidentes, pero a lo mejor lo que no esperan ustedes es que no es tan fácil. A lo mejor pueden esperar 50 años hasta que suceda esto. Muchas gracias. Yes. Bueno, thank you very, very much. Muchísimas gracias, señora presidenta, por su excelente e interesante presentación y también muchas gracias por abrir para un periodo de preguntas y respuestas con el público. Entonces quisiera abrir y dar la palabra para quien quiera tomar la palabra, compartir una opinión. Sí, porque ten su opinión nomás, ahí partimos con eso. ¿Sí? Mariana Torres es la coordinadora residente en Chile. Buenos días y es un honor oírle, señora presidenta, particularmente porque estuve allí en la cumbre del milenio. Fui una miembro joven del DTA El Minuto y recuerdo muy bien lo que sucedió. Por lo tanto, me relaciono con ese momento de entusiasmo. Quisiera retomar y aprovechar su conocimiento y visión, porque yo creo que uno de los desafíos más importantes que hemos hablado con el gobierno de Chile acerca de acelerar la Agenda 2030 tiene que agenda and how do we bring together whatever we are doing, and by the way, with the subsecretary, with the vice minister of foreign affairs who is present today, Gloria de la Fuente, we had the opportunity to endorse our work plan as country team Chile to support the government ambition on accelerating the 2030. Now, what will be your 2-3 takes away on bringing that agenda really where it matters, where we are seeing the breach, that gap that exists of, for instance, gender empowerment or gender equality, the issue of health and education that are so important also for Chile. So it would be great to have your views on that. Can I tell my you are also free to continue, of course. So the first thing is, of course, that after the Rio process, we have much more goals than this 17 what we have today, and then we gave it generously to the diplomats to try to make it a little bit less topics, that it would be easier to handle, and so they did, and we got to 17. We know already that you have 17 goals, and then you have under that and points also made. And then, of course, we understood that some of the items are even globally more interesting or important than the others.
And we were very happy that when also this Agenda 2030 is not a judicially agreement, it's also in the same way the political commitment like Millennium Goals. And that's why we welcomed very warmly the Paris climate agreement, because that helps also the judicial base for the negotiations. But now, at least I have in Finland sometimes the experience that especially the younger ones might say sometimes that they don't like the idea that it's only one thing and it's a climate change, that they are interested in biodiversity or they are interested in gender equality or something like that. So I always say that. Entonces siempre digo que esto no es que sea malo. A veces describo esto especialmente para los estudiantes, les digo, el desarrollo sostenible es como una gran casa y luego uno tiene en esta casa, tiene como 17 puertas y uno puede ir lo que usted cree que sería una buena puerta para ustedes y no se quedan solamente en el marco de la puerta, sino que están todos en la misma casa. Y luego van a ver también las conexiones entre una área y la otra. Y luego van a ver que cada objetivo está también vinculado al logro de los demás. Y así la gente como que entiende y se siente más cómodos, porque no les gusta tener que trabajar solamente con un elemento. Y lo otro que habíamos hablado justo antes de la reunión fue las regiones. Yo dije que estaba muy a favor de las regiones porque ese es un siguiente paso y luego se puede implementar a nivel local. Y es muy importante. Y vuelvo también a los individuos, porque cada uno decide si de esto vamos a hacer un éxito o no. Y a veces hay dificultades que impiden a la gente hacer todo lo que quisieran hacer a favor del desarrollo sostenible. Por ejemplo, las mujeres podrían decir que, bueno, cuando yo voy a la tienda, si yo quiero apoyar, por ejemplo, los derechos de los trabajadores o si quiero apoyar el tema climático, ¿cómo puedo escoger yo cuál sería en el mercado, cuál sería el mejor café o el mejor chocolate? Y porque hay conexiones ahí. Entonces ahí donde hemos intentado hacer un par de cosas. Uno tiene que ver con la transparencia y lo otro tiene que ver con, bueno, también estamos viniendo de una puerta y que por dentro tiene conexiones con las demás. Yo creo que la mejor forma en que las personas se interesen a nivel local es contarles cómo esto o lo otro está conectado, interconectado al desarrollo sostenible. Y cómo afecta esto la vida normal de cada uno. ¿Sí? Y la gente dice, bueno, en mi país la vida urbana está organizada de esta manera, pero esto es parte del proceso general. Y así luego se van interesando y dicen, bueno, ¿cómo podríamos cambiar este sistema a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional? Y también comprometerse con la implementación de esto. Yo creo que especialmente el tema de género ha sido muy, muy positivo para las mujeres y yo creo que los hombres han dicho muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, acerca de cómo todo empieza desde la casa. Dicen que las mujeres deben ser activas por su cuenta y yo, al igual que muchos otros de mi edad, sabemos que nunca se hubiera logrado lo que se logró sin la voz de la mujer. Y las mujeres son importantes, pero también necesitamos la voz de los hombres. Entonces, señores, están muy bienvenidos en trabajar junto con nosotros. El tema es que las mujeres puedan tener sus niños y combinar su trabajo con la vida del hogar. Pueden ser profesionales además de mamás. Pero también
no hacerlo demasiado pronto, porque los niños pequeños les hace bien estar con sus madres. Y la buena educación también es una buena garantía de tener avance luego en la educación. O sea que no solamente es cuestión de aprender a leer o escribir y las matemáticas, sino que también se les despierta el interés en muchísimas cosas. Y yo creo que esto es muy bueno. Y también tomar el trabajo, la vida laboral, las posibilidades de tener un trabajo propio y tener un ingreso propio. Y tercero, en América Latina, creo que el trabajo de la mujer se debería respaldar para que lo que hacen en el hogar, en el sector informal de la sociedad, en muchos países latinoamericanos, hay que reconocerlo, hay que destacarlo. Pero estoy también muy interesada en saber qué piensan ustedes. Tal vez un último punto, el sector agrícola, la producción de alimentos es muy importante. Vemos que la comida no llegaría a las tiendas sin la parte agrícola. Y por eso también estoy trabajando con la ONCD para la certificación, lo que se puede hacer. Sí, pero me interesa saber muchísimo qué piensan los demás. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que sería maravilloso poder continuar con las preguntas, pero estamos justo a tiempo, ¿sí? Y usted tiene una entrevista, entonces creo que tal vez deberíamos terminar esto aquí. Entonces, una vez más, señora presidenta, le agradezco muchísimo en nombre de CEPAL y todos mis colegas. It's been wonderful to be able to organize this with the Forum on Foreign Policy that my good friend and former boss at the ILO directs and presides. I would like to thank everyone that is connected and is present here, the diplomatic corps. I didn't mention Mr. Mariano Fernandez. Thank you, former Minister of Foreign Relations. Thank you, Vice Minister, also for being here. And so I think there's a refreshment outside where we can continue talking. Jose Manuel, I have given a warning to you that I never keep a protocol. So thank you also on my behalf. Nunca me mantengo dentro de la hora. Quisiera decir que aquí en Chile, cuando continúan sus intercambios, sí me interesaría saber cuáles son sus opiniones y qué es lo que usted consideran fácil o no tan fácil. Antes de venir aquí también me reuní con la señora Bachelet porque hemos trabajado juntas hace mucho tiempo y Michelle también me prometió trabajar con la UNSCD y en relación a esta área de la deforestación, etcétera. Tomen contacto, ellos le van a apoyar. Sí, lo digo en su nombre y siguen sonriendo, así que háganlo. Ha sido un placer estar con ustedes y ya nos vemos. Muchas gracias, señora Halonen, por su conferencia magistral. Agradecemos al secretario ejecutivo, señor Salazar, al señor Somadía, y a quienes se encuentran en esta sala los dejamos invitados para compartir en el call de acceso. Buenas tardes y muchas gracias.